So yesterday we have seen types of activities. Okay, what are those activities? Unit level, batch level, product level, and facilities level. Yes. So now we are going to the steps now. How we are going to charge cost, that is overheads on the ABC. Right, steps for charging overheads under ABC. Step number one is first we should identify significant activities. Identify significant activities and classify them into primary activities, primary activities. Other one is supporting activities, like how we add production departments and service departments. Here also activities we are classifying them into primary and supporting. Then second step is relate overheads, relate overheads to activities, relate overheads to activities using which cost driver? Tell me. First, we have to assign the overhead cost to activities using which cost driver? Cost drivers are how many types? Two types, resource cost driver and activity cost driver. The resource cost driver we use to link the overheads to activities. Yes. So that is what we have to do in step number two. Relate overheads to activities using resource cost driver. Resource cost driver. Then supporting activities we should reapportion to primary activities. Reapportion supporting activities. Reapportion supporting activities cost to primary activities using suitable basis. So depending on what is the nature of service given by these supporting activities, that only we'll take it as a base. Then fourth one is once you do that, now we will get the primary activities cost pool. ఇప్పుడు ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ని ఏం చేయాలి మనం దాని కాస్ట్ని కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి ఛార్జ్ చేయాలి. ఛార్జ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ఐడెంటిఫై ఐడెంటిఫై యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఐడెంటిఫై యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఫర్ primary activities. Identify activity cost driver for primary activities. Then
we will calculate the activity cost driver rate. Calculate activity cost driver rate. ప్రతి యాక్టివిటీకి మనం రేట్ కనుక్కోవాలి. ఎలా వస్తుంది ఇది? ఆ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన మొత్తం టోటల్ కాస్ట్ ఏది వస్తుందో, ఓకే, యాక్టివిటీ టోటల్ కాస్ట్, దీన్నే మనం కాస్ట్ పూల్ అని కూడా అనొచ్చు. కాస్ట్ పూల్ డివైడెడ్ బై ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ కాస్ట్ డ్రైవర్. క్వాంటిటీ ఆఫ్ కాస్ట్ డ్రైవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మనం తీసుకున్న ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ ఉంది. ఆ యాక్టివిటీ మొత్తం కాస్ట్ తీసుకొని డివైడెడ్ బై what we should take, how many orders, number of orders. సో ఈ రెండు మనం ఏదైతే చేస్తామో న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ బోత్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ ఫిగర్స్ on, right? And then when we do this estimation in the beginning of the period only, then we get a rate. Then what we do is according to the actual orders that required for consumed for every product, we multiply this what rate. That is how we charge the overheads of the activities. So last step is, that is charging of charge overheads of primary activities to cost objects using formula. Formula is actual consumption of resources, actual consumption of resources into activity cost driver rate. Activity cost driver rate. Actual consumption of resources into activity cost driver rate. Okay, so just recollect the example, one activity. For example, if setting up is one of the activities, setting up of mission. So setting up cost numerator lo తీసుకుంటాం divided by how many number of setups during that period. Then I will get the activity rate. Now for each cost object, what is the number of setups that actually took place into the activity rate? That is setup per setup rate we might have calculated, that we should multiply. So this is how we charge the activity cost. These are the steps. Mostly, we may not need to do first one and second one, third one also, because directly they are going to give you the primary activities cost full ఇచ్చేస్తారు. తర్వాత కాస్ట్ డ్రైవర్స్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు, యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి దేనికి కరెక్ట్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ అని ఐడెంటిఫై చేసి దెన్ యాక్టివిటీ రేట్ కనుక్కోవాలి. తర్వాత వీ షుడ్ చార్జ్ టు ది కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, అంతే. ప్రొడక్ట్ కి కాస్ట్ కనుక్కోమంటారు. సో ఇప్పుడు మనం కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చూసుకుంటే total cost of a product, total cost of a product, ట్రెడిషనల్ సిస్టంలో ఎలా చేసేవారు? ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్, ఫస్ట్ విల్ టేక్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్, దెన్ డైరెక్ట్ లేబర్, direct labor, then direct expenses, will get prime cost. Now overheads were absorbed.
So how we used to observe taking the basis. Say for example, if you have taken mission hours, then what is the actual mission hours consumed into recovery rate? Actual basis into recovery rate. This is how we used to do it under traditional costing. ఈ రికవరీ రేట్ ఎలా వచ్చేది మనకి? రికవరీ రేట్ ఆర్ అబ్సార్ప్షన్ రేట్ అనేవాళ్ళం దీన్ని. Budgeted overheads based on previous period plus inflation divided by budgeted volume of the base. Budgeted volume of base. So if in mission hours base తీసుకుంటే, then budgeted mission hours we will take, and then per mission hour we'll get the overheads. Then how do you absorb the overheads? Actual mission hours consumed into recovery rate. So this is how we used to get the cost traditionally. Recovery rate. Okay. Now under ABC, calculation of cost per unit using ABC. So same prime cost, whatever prime cost we take under traditional, here also prime cost will remain what? Same. Now add overheads. Activity wise we will do. Say for example, order processing. Then for this activity, how do I charge? Actual orders processed into what? Rate. The rate whatever we calculate according to our step number 5. And then yes. అలానే for example, ఇంకా next ఇంకో activity ఉంది setting up. Number of setups actually consumed for this product into rate per setup. Rate per setup, which we calculate according to step number 5. Right. So like this activity wise, we are going to absorb the overheads. Then get the total. We will get again cost per unit. So this is according to ABC. Alright. So in our questions, we might find some asking you to do according to traditional costing as well as activity based costing and compare the cost also. Rajasada, right. Now let us do problems for this concept now. How to charge, how to calculate the cost as per ABC. The order processing came as some bracket. Actual orders processed for that
product into the rate according to step number 5. Setting up cost. This is an activity. Order processing is an activity. Okay? Yes. సో ఇందాక మనం చెప్పిన స్టెప్స్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్. ఫస్ట్ వాట్ we need to do, primary and supporting activities we have to identify. So say ordering, then setting up, ఇన్స్పెక్షన్, ఇలా మేజర్ యాక్టివిటీస్ తీసుకోవచ్చు. తీసుకున్న తర్వాత వీటిని మళ్ళీ దేనికి అపోజిషన్ చేయాలి, ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్. ఇక్కడ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ యూజ్ చేసి ఏం చేయాలి, దీనికి వీటికి అపోజిషన్ చేయాలి. తర్వాత ఈ టోటల్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కాస్ట్ పూల్ వస్తుంది కదా, దీన్నే కాస్ట్ పూల్ అంటాం. we call this as cost pool. Now for this we take the quantity of activity cost driver, then we calculate what, rate. This divided by the quantity of activity cost driver volume. This is the rate వస్తుంది. Right. So those are the steps are given. So let's start the problems. So question number 1 we completed already. Question number 2. The budgeted overheads and cost driver volumes of XYZ are as follows. So if you see directly they have given a cost pool. Okay. Cost pool is nothing but the activity cost. And what is activity here? Material procurement is the activity. Second activity indicated material handling is another activity. Setup is the third activity. Maintenance, another activity. Mission maintenance, building maintenance, quality control, machinery. So machinery means here mission. That is a mission running cost. So mottam how many activities are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 activities are there. And already they have given you activity wise what is the overheads. థర్డ్ స్టెప్ వరకు వాడే ఇచ్చేసాడు మొత్తం. ఇప్పుడు వీటికి కాస్ట్ డ్రైవర్ ఏంటో కూడా వీడే ఇచ్చేసి చూడండి క్వశ్చన్. మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కి వాట్ డ్రైవ్స్ దిస్ మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కాస్ట్, నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. వాట్ డ్రైవ్స్ దిస్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ కాస్ట్, నంబర్ ఆఫ్ మూమెంట్స్. హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటి, మూమెంటే కదా. సో హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఈస్ ద activity cost driver. Setup cost ki number of setups of the machinery. Maintenance ki maintenance hours. Quality control ki maintenance hours means here labor. See, maintenance is nothing but labor time only. So maintenance hours. Quality control, yes, number of inspections. Machinery is nothing but what, mission running expenses. That depends on what, number of mission hours. So already what ఇచ్చేసారు అన్నమాట. The company has produced a batch of 2,600 components of AX50. This is the product what they are making, AX50, and they are doing batch production. They are doing what? Batch wise production. Every batch will have a quantity of how much? 2,600. Its material cost was 1,30,000. Labor cost is 2,45,000. These are the direct costs. The usage of activities. ఈ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ కాంపోనెంట్ కి ఎన్ని what is the volume they have consumed of the said batch are as follows. So ఈ బ్యాచ్ కి మొత్తం ఈ ఆర్డర్స్ లో how many orders were consumed out of 1,100? 26 orders were specifically for this component one. So once we get the rate there,
we multiply 26 into that rate. Maintenance hours 690 actually consumed out of this. See, ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్పండి నాకు, ఇక్కడ ఇచ్చినవన్నీ ఏంటి? These are budgeted volumes, no? These are budgeted volumes. It is not compulsory that the actual volumes always will be equal to what? Budgeted volume. There can be a variation or not. Yes. So here they have not given what is the total actual volumes. Only with respect to this product, what is actually consumed is given. So next, material movements 18, inspection 28, setup 25, mission hours 1800. Calculate cost driver rate that are used for tracing the appropriate amount of overheads to the said batch. Ascertain the cost of a batch of components using activity-based costing. So first thing calculate చేయాలి cost driver rates, activity cost driver rate అనుకోవాలి. Okay, తర్వాత then we should calculate the batch cost. One batch of this AX15 consisting of how many? 2600. సో ఈ మొత్తం బ్యాచ్ కి మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత అయిందంట? 1,30,000. Labor cost 2,45,000. So first, right now, question number 2 answer. Have you seen the reference of the question? It is a material question. Your CMA material question this is. So your first activity cost driver rate. This is what we are supposed to calculate. So ఇప్పుడు చూడండి కాలమ్స్ ఏం తీసుకోవాలి, స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్. You can take this. First is activity, then activity cost, its cost, nothing but overheads. Activity cost అంటే ఏంటి ఇక్కడ? The overheads of the activity in rupees. Then what is the cost driver for that activity? Then volume of cost driver. Volume of cost driver. Okay. Then ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే overheads divided by volume of చేసాం అనుకో. Then activity rate. Activity rate per unit of cost driver. Per unit of cost driver. So what is the first activity they have given is order material procurement. So first one is material procurement. What is the amount material procurement is? 5,80,000. Okay, now what is the cost driver applicable for this? Cost driver given is number of orders. Number of orders. So what is the number of orders they have budgeted for that period is 1,100. That is only the volume.
Now, activity rate per unit and 5,80,000 divided by 1100, 527.2 per order, per order, 527.2 per order. Next, second activity is material handling. Material handling. What is the material handling amount? Budgeted overheads 2,50,000. What is the cost driver applicable for material handling? Number of movements. Volume what they are given is 680. 680. So 2,50,000 divided by 680. 6 367.6. Next one, setup 4,50,000. Number of setups is 520. Setup cost ఎంత ఇక్కడ 4,50,000. $520. Yes. So 4,15,000 divided by 520. 798 per setup. Per movement. Now, maintenance. So fourth one is maintenance. What is the maintenance cost? 9,76,000. 9,70,000. Maintenance hours 8,200. 8,400. So 9,70,000 divided by 8,400. 115.48 per hour. Yes. Next activity ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది? Quality control.
quality control. The amount is 1,76,000. Quality control, what is the cost driver here? Number of inspections only. Number of inspections. How many they have done? Budgeted is 900. 1,76,000 divided by 900. Fine. So try to take round it off to two digits. So this is per inspection. This is per inspection. 195.56 per inspection. Next one is machining. Yes. How much? 7,20,000. Mission hours. 24,000. 7,20,000 divided by 24,000. 30. 30 rupees per hour. Mission hour. Now calculation of the cost of the batch. And then next one, what they asked you is calculate the ascertain the cost of batch of components. Every batch, how many they are making? 2,600. Right. Next one, calculation of total cost per batch using activity-based costing. Particulars amount in rupees. First, material cost. One lakh 30,000. Direct labor cost. It is 2,45,000. You will get prime cost here 3,75,000. Add overheads absorbed. So this activity wise we have to charge. Now for this batch they have given how many of the cost drivers consumed, resources consumed. That is first one is material order. You have to charge for every activity. What is the first activity? Material procurement activity cost we should charge. Material procurement. Okay. Material procurement. The charge మనం how many material orders applicable for this batch? 26. So 26 into multiply with the rate what we got 527.2.
13,707. Second activity is material handling. Material handling. How many movements that were used up for this batch is 18. 18 into the rate what we got for this activity is 367.6. 367.6. 16.8. So you can round it out. 617 we can. Next, third activity is setting up. Setup activity cost. Setup, how many setups were used up for this? 25 setups. 25 setups into rate is 798. Multiply 19,915. Next, maintenance. Maintenance only, fourth one. Yes. How many hours, maintenance hours were used for this is 690. 690 into the rate what we got is 115.48. 115.48. Point 81. Next one, quality control. Quality control. How many inspections for this number of inspections we are taking? So 28. So 28 into per inspection, what is the rate we got is 195.56. 195.56. And finally, last one, machining cost. This is charged based on machine hours. So machine hours here 1800. 1800 into 30 rupees. So now we can get the total cost per batch. To that we should add this prime cost also. No? How much you got? 5,54,431. So this is cost per batch or cost per unit? Per batch. If they ask you what is the cost per unit, then we should divide this by how many units? 2,600 in a batch, 2,600. Okay, they asked only cost per batch. So, what is the answer given by institute here? Same 5,54,114. How much we got?
Yes, that is all because of rounding off what we have done, right? See how we have done rounding off check. Everything is rounded off here because of rounding off only the difference. Okay, so that was a fairly simple one. Warm up. It is like warm up. Okay, now question number three. A company produces four products they are producing. PQ, R, and S. The data relating to production activity are as under. So this is what they're planning for every product. P 1000 units is their plan. Q 10,000, R 1200, S 1400, 14,000 this is. Material costs per unit they have given. So this time if you see they have not given total material costs. Now they have given per unit. Direct labor hours required per unit they have given. For each unit, how many labor hours are required is given. Mission hours required per unit is also given. Direct labor costs per unit is also given. So, how they might have got this direct labor cost per unit? Already we know direct labor hours are not. So, how many hours are required for each unit into rate or not? So, what is the direct labor rate here? Hours. Really simple direct labor cost per unit divided by labor hours. So 6 by 1, 6. ఇది కూడా అంతే సేమ్. ఓకే ఇక్కడ రేట్ ఎంత 24 by 4 is 6, 18 by 3 6. సో ఏమర్థమైంది దీంట్లోంచి మీకు రేట్ పర్ అవర్ ఇస్ లేబర్ రేట్ పర్ అవర్ ఇస్ 6 రూపీస్. ఒకటే కేటగిరీయా? ఎస్, ఒకటే కేటగిరీ ఇక్కడ అందరికీ అదే రేట్, నో చేంజ్ ఇన్ రేట్. ఓకే, now they are giving about factory overheads or production overheads. తెలుసా మీకు ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఎన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ అనొచ్చు, ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్స్ అనొచ్చు. We can call it as production overheads. Manufacturing overheads also we can call, and works overheads also. Which overheads? Works overheads. Overall, four names they can use. Production overheads are as under. See, the overheads here, this is the total. This total, they have able to relate to what? The activities. Activity wise only they are given. Overheads applicable to missioning activity, mission oriented activities, 1,49,700. Overheads relating to ordering of what? Material. This is the activity. Setting up ki what is the cost they have given. Administrative overheads for spare parts. So spare parts kuda manaki కొనాలంటే కూడా again you have a process or not. Again for that also you have a cost. So spare parts administration is another activity. Then material handling is another activity. So overall how many activities they have given? 5 activities they have given. Right? Now for every activity they only directly gave you what is the overheads. Right? But the thing is, what is the cost driver for them? You have to identify. ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ లో డైరెక్ట్ గా కరెస్పాండింగ్ ఇచ్చేసాడు. ఓకే, ఇప్పుడు కింద ఇచ్చాడు వాడు, ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం కింద. ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ కి వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ రిసోర్సెస్ కన్స్యూమ్డ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కాస్ట్ డ్రైవర్. చూడండి, ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి
ఈ యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ యాక్చువల్గా ఎంత కన్జ్యూమ్ అయ్యాయో ఇచ్చారు ఇక్కడ, ఎన్ని సెటప్స్ అయ్యాయో ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి, నంబర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆర్డర్స్ ఇక్కడ, హౌ మెనీ ఆర్ కన్జ్యూమ్, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మెటీరియల్స్ హ్యాండిల్, నంబర్ ఆఫ్ స్పేర్ పార్ట్స్. సో ఇవన్నీ ఏంటి ఇక్కడ, ఫర్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ హౌ మెనీ రిసోర్సెస్, యాక్టివిటీ రిసోర్స్ హ్యాస్ బీన్ వాట్ కన్జ్యూమ్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ దేనికి వాడు ఇచ్చింది, నంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్ అన్నాడు కదా, పీకి 3 సెటప్స్ కావాలి అన్నాడు, ఆ 3 సెటప్స్ దేనికి. సో హౌ వి షుడ్ ఇంటర్ప్రెట్ దట్, వీడు ఏదైతే టార్గెట్ ప్రొడక్షన్ అనుకున్నాడు 1000 యూనిట్స్ కి హౌ మెనీ సెటప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ నౌ, 3 సెటప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అలానే ఇక్కడ క్యూకి 10,000 యూనిట్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే హౌ మెనీ సెటప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, 18 సెటప్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, దే ఆర్ డూయింగ్ బ్యాచ్ వైజ్ ప్రొడక్షన్ అండి, దే ఆర్ డూయింగ్ వాట్ బ్యాచ్ వైజ్, దట్ అవుట్పుట్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ అకార్డింగ్ టు బ్యాచ్ వైజ్. అందుకే సెటప్స్ వచ్చినాయి కదా, నంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్ ఈజ్ ఎ బ్యాచ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్, నంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్ ఈజ్ ఎ బ్యాచ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్ 1200 5 and S is 24. ఓకే ఎస్. సో ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ చెప్పండి నాకు, ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చిన ఏవైతే రిసోర్సెస్ ఉన్న యాక్టివిటీ రిసోర్సెస్ కన్జ్యూమ్, ఇవి బడ్జెటెడ్ అవుట్పుట్ కా లేకపోతే యాక్చువల్ అవుట్పుట్ కా, ఈజ్ ఇట్ ఫర్ బడ్జెటెడ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇచ్చారు కదా, నంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్, నంబర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆర్డర్స్, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మెటీరియల్స్ హ్యాండిల్, నంబర్ ఆఫ్ స్పేర్ పార్ట్స్, ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించి, ఈ బడ్జెటెడ్ అవుట్పుట్ కి సంబంధించి. సో అన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే హౌ మెనీ రిసోర్సెస్ విల్ బి కన్జ్యూమ్డ్ దే హావ్ గివెన్. ఓకే, నౌ టెల్ మీ దేర్ ఆర్ 5 యాక్టివిటీస్. నౌ ఐడెంటిఫై ప్రాపర్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్. మిషన్ ఓరియంటెడ్ యాక్టివిటీకి వాట్ ఈస్ ద అప్రోప్రియేట్ కాస్ట్ డ్రైవర్, మిషనింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై వాట్ ఫ్యాక్టర్, కెన్ యూ టెల్ మీ. ఇట్ ఈస్ మిషన్ అవర్స్. బట్ క్వశ్చన్ ఎక్కడైనా మిషన్ అవర్స్ ఇచ్చాడా, అక్కడ పర్ యూనిట్ కి ఇచ్చింది. సో మనం ఏం చేయాలి, మనం టోటల్ మిషన్ అవర్స్ తీసుకురావాలి ఫర్ ద బడ్జెటెడ్ అవుట్పుట్ ఆర్ నాట్. ఎస్. సో మనం అనుకున్న అవుట్పుట్ కి పర్ యూనిట్ మల్టిప్లై చేస్తే విల్ గెట్ వాట్ బడ్జెటెడ్ మిషన్ అవర్స్. సో ఈ 1,49,700 డివైడ్ బై దాట్ మిషన్ అవర్స్ వేసాం అనుకోండి, అప్పుడు మనకి యాక్టివిటీ రేట్ వస్తుంది. సో అదొక వర్కింగ్ నోట్ లాగా చేసుకోవాలి మనం, మిషన్ అవర్స్ ఫర్ ద బడ్జెటెడ్ అవుట్పుట్. దెన్ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కి వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ డ్రైవర్, number of material orders, that is influenced by that activity. Next, setup cost, number of setups, administration of spare parts, number of spare parts, finally handling, number of times materials handled. So ఇది మనకి, what is the requirement of the question, select a suitable cost driver for each item of overhead expense and calculate the cost per unit of cost driver. Cost per unit of cost driver అంటే కాస్ట్ పర్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ కాస్ట్ డ్రైవర్. ఇందాక అదే కదా టేబుల్ నేను ప్రెజెంట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమన్నాను, యాక్టివిటీ రేట్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ వాట్ కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటే ఇది, దిస్ వాట్ వి షుడ్ క్యాలిక్యులేట్. దెన్ using the concept of activity based costing, compute the factory cost per unit of each product. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, పర్ యూనిట్ కావాలంటున్నాడు. ఓకే, సో మనం ఏం చేయొచ్చు, ఫస్ట్ we can calculate the total cost, right, then divide it by what number of units, then we'll get what per unit. Or what else we can do, everything we can take per unit only. Already material they have given per unit, labor cost also they have given per unit. Now overheads also, activity wise also we have to take what per unit. కానీ డైరెక్ట్ గా per unit రాదు, ఎందుకని, earlier when I was explaining I told you that these 3 setups are required for the entire 1000 units. So when I multiply 3 into the rate whatever we get, that is for how many units, 1000 units.
So if I want per unit, what I should do? Divide it by number of units. Then you will get per unit. Got it? Yes, that is what we should do. So there are two options available. Either you calculate total first or per unit. Anything we can. Okay. So in examination, you have to decide depending on how many marks for which this question has been given. Understood? Huh? So first, one working note is required here. What is that working note? Mission hours required for the budgeted output. Because mission hours is not given here. Volume. Including, if you want to get activity-wise rate, we have to divide the activity cost. I know mission-oriented activity cost 1 lakh 49,700. I should divide it by what? Mission hours. So we will calculate now. We will get it. Now for ordering of materials, what is the cost driver here? Number of material orders. So what is the total number of material orders? For that, we need to add this. Okay. మనకి టోటల్ కావాలి కదా బడ్జెటెడ్ కదా అందుకే నేను ఇందాక మీకు చెప్పింది ఏమని వాట్ ఎవర్ దే గివెన్ హియర్ ఈస్ ఫర్ ద బడ్జెటెడ్ అవుట్పుట్ అని ఇవన్నీ ఇట్ ఈస్ ఫర్ వాట్ బడ్జెటెడ్ నాట్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ సో ఈ టోటల్ మీరు వేసుకుంటే మీకు ఎంత 3+18+5+24 అది అక్కడే చూపిద్దాం మనము మన రిక్వైర్మెంట్ లోనే కాస్ట్ డ్రైవర్ రేట్ చేసేటప్పుడే మనం చేసేద్దాం సో పాయింటే కదా ఇది కూడా మనకి టోటల్ కావాలి కదా ఎస్ సో లెట్ us ఫస్ట్ రైట్ దట్ వర్కింగ్ నోట్ నంబర్ 1 క్వశ్చన్ నంబర్ 3 budgeted mission hours. What do you get? Budgeted mission hours is output, budgeted output with the product key. Budgeted output multiplied by how many mission hours are required for each unit. Mission hours required per unit. So this information already provided. First, product P is equal to what is their budgeted? How many they would like to produce is 1000. 1000 into mission hours required is 0.5. 1000 into 0.5, 500. 500 hours. Q, product Q, 10,000 units into 0.5, 5,000. Next, 1200 units into 1200 units into how many hours are required? Mission hours for every unit. 2 hours are required. 2,400. Next one, product is 14,000. 3 hours are required. 14,000 or 1,400. 42,000. Okay, can I add this total? Yes, because everything is mission hours only, no? ఎందుకు టోటల్ చేయాలంటే మనకి యాక్టివిటీ రేట్ కావాలంటే వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ దట్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ బై దిస్ టోటల్ వాల్యూమ్ ఆర్ నాట్ ఎస్ నౌ వీ కెన్ గివ్ ద ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ పార్ట్ 1 రిక్వైర్మెంట్ is we should calculate the activity cost driver rate. Activity
rate per unit of cost rate. So important thing what you should realize here is whatever they have given, the activity cost driver volumes, those all are for budgeted only. ఓకే, ఇది బడ్జెటెడ్ కానీ మనకి ఎలా తెలిసింది? క్వశ్చన్లు అసలు ఎక్కడ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ కానీ నేను ఇవ్వలేదు కదా. ఎస్, సో యాక్టివిటీ రేట్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ కాస్ట్ కాలమ్స్ ఏం తీసుకోవాలి చెప్పండి ఇక్కడ. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ యాక్టివిటీ నేమ్, దీన్ని కాస్ట్ పూల్ అని కూడా అనొచ్చు, యాక్టివిటీ అయినా అనొచ్చు లేదా కాస్ట్ పూల్ అయినా కూడా అనొచ్చు. దెన్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ ఎంత అంతేనా? ఎస్, కాస్ట్ ఇన్ రూపీస్. తర్వాత దానికి అప్లికబుల్ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ అప్లికబుల్ కాస్ట్ డ్రైవర్? దెన్ what is the volume of cost driver? Quantity of cost driver. Then rate per unit. Activity rate. Okay, now what is the first activity here? Machining. Mission related activity or not? So we can use the word machining is the activity, machining activity. So for that, what is the cost they have given is 1,49,700. What is the cost driver applicable for this? Mission hours. Mission hours. What is the budgeted volume? We got 49,000. Then this we got from working note number 1. So now 1,49,700 divided by 49,900. 2 digits round of G point తర్వాత ఎంత వచ్చింది? Exactly 3. So 3 rupees per mission hour. Okay. Now second activity is material ordering. Material ordering related cost is 7,680. 7,680. And what is the cost driver for this? Number of material orders, number of orders. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం? దాని టోటల్ కావాలి కదా మనకి. సో ఇక్కడ ఈ టోటల్ అంతా వేయాలి. 3 ప్లస్ ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి మనం ఎంతైతే అవుతుందో ఇక్కడ 1 యాడ్ చేయాలి. సో 3 ప్లస్ 12 ప్లస్ 3 ప్లస్ 12 30. So 7,680 divided by 30. 250, 256 per order. Right. Next one, setup activity. 17,400. The volume of cost driver is here 3 plus 18 plus 3 plus 18 plus 5 plus 24. 50. 17,400 divided by 50.
340, 348 for setup. This is next activity is yes. So administration of spare parts, that is the activity, or management of spare parts. సో మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ స్పేర్ పార్ట్స్ అంటే ఏంటి? స్పేర్ పార్ట్స్ స్టోర్ చేయడం, తర్వాత రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు దానికి ఇవ్వడము. Isn't it? That is called as spare parts management. So the cost is number of 34,380. Number of spare parts 36. 34,380 divided by 36. 955 per spare part. Material handling cost is 30,294. 30,294 and cost is 30,294. Number of times materials handled is the 1800 a total. 81. So 30,244 divided by 81. 374 for material handling. So all activities we got right. Yes, now part 2. Calculation of cost per unit. Calculation of total cost per unit. So how many products they are making here? 4 products now. So columns we should take P, particulars P, Q, R, S. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ప్రతిదీ పర్ యూనిటే తీసుకుందాం. First, material cost. Material cost now directly they have given per unit now. So 10, 10, 32, 34. 10, 10, 32 rupees, 34. Next, labor cost is also given per unit. 6, 6, 24, 18. 6, 6, 24, 18. This is your direct cost. Factory overheads absorbed now. Overheads absorbed, you can say. What is the first activity? Machining activity.
machining, are 56. Yes. Okay, now machining. How many machine hours? ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం పర్ యూనిట్ చేయబోతున్నాం. ఓకేనా? ఎస్. సో పర్ యూనిట్ చేయాలంటే ముందు ఎన్ని మిషన్ అవర్స్ అవుతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ. అయితే ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఒక్కొక్క యూనిట్ కి హౌ మెనీ మిషన్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ గివెన్ ఆర్ నాట్. ఎస్, ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఓన్లీ దే గివెన్ మిషన్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ పర్ యూనిట్ ఇస్ 0.5. అండ్ ఆల్రెడీ we got మిషన్ అవర్ రేట్ పర్ అవర్ మల్టిప్లై బై డైరెక్ట్లీ 0.5 చేసాం అనుకోండి, పర్ యూనిట్కి వచ్చేసిందా లేదా? మళ్ళీ అవసరం లేదు కదా, టోటల్ అవర్స్ ఇంటూ 0.5 చేసి మళ్ళీ యూనిట్స్ కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ టేక్ పర్ యూనిట్ కాబట్టి ఇక్కడ పర్ యూనిట్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఇంటూ ద రేట్ పర్ అవర్ వి గాట్. సో హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? రేట్ ఎంత వచ్చింది? మిషన్ అవర్ రేట్ పర్ అవర్ 3 రూపీస్ వచ్చింది, ఇది పర్ అవర్. ఓకే, అండ్ హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ 1 యూనిట్? 0.5 అవర్స్. సో 1.5 డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అలానే నెక్స్ట్ దానికి క్యూకి 6 అవర్స్, సారీ 0.5 ఓన్లీ సేమ్. సో రేట్ is 3 into 0.5, 1.5. For R, how many hours are required? 2 hours are required. So 2 into 0.5, 1. 2 hours కదా, సారీ మనకి hours required is 3 hours. 3 hours into what is the rate per hour? 0.5 only. So what is 3 rupees? Mission hour, yeah, rate per hour into, yes, ఇక్కడ R కి మనకి ఎన్ని రేట్ ఎంత? 3 కదా. సో సారీ, సో 3 into how many hours are required? 2 hours are required. So 6 rupees. So rate is 3 rupees into how many hours are required for that? 3 hours. 9 rupees. What is the next activity? Material ordering activity. Material ordering. Material ordering we have only for the total output. So how many material orders are required for product P? 3. Then per order, 3 into per order, the rate what we got is 256. So this is not per unit first. So ఇది టోటల్ అవుట్పుట్ కి కదా. సో P అవుట్పుట్ ఎంత? టార్గెట్ ఇక్కడ 1000. You will get per unit. Well, into 256 divided by output is 10,000. Next, for this it is 3 only. 3 into 256 divided by the target output was, that was for how many units? Is 1200 units. Next, 12.
12 into 256 divided by the output is 14,000 కదా, 1400 14,000 14,000. ఎస్. సో రేటు చెప్పండి ఎంత వచ్చింది పర్ యూనిట్. 0.768, 0.3072, 0.64, 0.219. Setup activity. How many setups are required for piece 3? So again 3 into rate per setup, how much we got is 348. Divide, that is for how many units? 1000 units. See, ఇప్పుడు yeah, ఎంత వచ్చింది? 1.044. Okay. Next, 18 setups are required for Q for the budgeted amount. 18 into rate is 348 divided by, that is for 10,000 units. Yes, ma'am. How much you are? 0.6264. Next, here, how many setups? 5 into 348 divided by how many units? 1200. 1.45. Here, how many setups are required? 24. 24 into 348 divided by 14,000. 0.596. So setup is also done. Next, spare parts management. Spare parts management. So exam లో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, you can first calculate total. ఓకే, ఎందుకంటే వీటి ఫ్రాక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా, ముందు టోటల్ చేసేయండి, డివైడెడ్ బై వాట్, నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కొట్టేసాడు అనుకోండి, పర్ యూనిట్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ పైన రౌండ్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ మల్టిప్లై విత్ అవుట్పుట్, విల్ గెట్ ది టోటల్ కాస్ట్ మెటీరియల్ దీని. ఇవి డైరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి టోటల్ వచ్చేస్తుంది. క్విక్లీ యూ కెన్ ఫినిష్ అవుట్. Spare parts management. How many spare parts were handled here for piece? 6. 6 into 6 into rate we got is 955 divided by, that is for how many units? 1000 units. Next 15. How many spare parts were handled is 15. 15 into 955 divided by 10,000. Next one is 3 into 955 divided by 1200.
Next, here 12, 12 into 955 divided by 14,000. Yes. Five point 7.3. Next, 1.432. Next, 2.387. 0.81. 818. Yes. Next, last activity is material handling. Material handled here, number of times material handled is 6. 6 into rate is 374 divided by, that is for how many units? 1000 units. Next one is 30 into 374, that is for 10,000. 9 into 374 divided by 1200. Last one is 36. 36 into 374 divided by 1200, 14,000. 2.244. 0.822. 2.805. 9617. Yes. So what you do is get the totals. The Q. The Q. 30 into 374 divided by 10,000. 1.12. Okay. Now get the totals. So for P, how much you got? 16 plus 1.5, 0.768, 1 plus 1 plus 1, 1.044 plus 5.73 plus 2.244. 26.52. Okay. Next,
16 plus 1.5 plus 0.3072. $20.985. ఏది పీనా? ఇక్కడ తీసుకున్న ఫిగర్స్ తీసుకుంటాం. 27.286. రాంగ్. ఏదో నువ్వు తీసుకున్న రౌండ్ ఫిగర్ తీసుకున్నట్టు. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న ఫిగర్స్ అయితే ఎంత వచ్చిందమ్మా? 27 పాయింట్ పీకా 27.286. 20.985 క్యూ దీనికి వచ్చింది. క్యూకి మీకేమొచ్చింది? క్యూకి ఆర్ 382. Last one 52 plus 9 plus 0.219 plus 0.596. 63.594. Okay, so just check with the answers of the institute. So to 2 digits, this rounded off 27.29, 20.99, 69.29. Yes. So that was your third question. So there the thing is, directly they have not given you what is the activity cost driver. Volume is also not given total. We have to get the total and then calculate the rate. Right? Now see, this is slightly tougher than previous questions. So that is how the problems are arranged. And you have to identify what is that new thing in the question. Prati question కింద మీరు ఏం రాస్తారు? That's the answer కింద. ఆ క్వశ్చన్ లో ఉన్న యూనిక్ పాయింట్ ఏంటో రాయండి. ఓకే, ఎగ్జామ్ ముందు మీరు ఏం చేయాలి? ఆ యూనిక్ పాయింట్స్ మీరు రివిజన్ చేసుకోవాలి. That is how all problems you can revise. Right? So previous problem, a unique problem ఏంటంటే their activity cost driver volumes are not given directly. Even mission hours are also not given directly. So we have to compute them. Question number 4. Trim Make Limited makes 3 main products. So they are making 3 products using broadly the same production methods and equipments for each. Okay, so every product, the same method they are using, production methods, and same equipment also used. A conventional product costing system. What is this conventional product costing system? Nothing but traditional is used. So currently they are using which one? Traditional costing. The absorption costing what? So absorption costing lo only one base we use. So what is that? We will see. Although an activity based costing system is being considered. Details of the 3 products for the typical period are. So for a period they have given product X, Y, and Z, labor hours required per unit, machine hours required, material cost, this is per unit. Rupees they have given. Volume units, nothing but the production output, that is budgeted output, this is. Direct labor cost is 6 rupees per hour. So ఇక్కడ మనమే చేసుకోవాలి లేబర్ కాస్ట్. ఎలా వస్తుంది లేబర్ కాస్ట్? లేబర్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్ పర్ యూనిట్. And production overheads are absorbed on a mission hour basis. ఇప్పుడు అనుకున్నాం కదా, they will use only one base under traditional costing. So they are using mission hours. And the rate for the period is how much?
28 rupees per mission hour. So what is the recovery rate? What is the recovery rate they have given here? 28 rupees per mission hour. Done. That's it. You are required to calculate cost per unit for each product using conventional method. The traditional absorption costing uses what is the cost per unit. Now, further analysis shows that the total production overheads can be divided as follows. Whatever is the total factory overheads, now they can be assigned to these activities in this ratio. Setup ki how much? 35% of the total overheads. Machining ki 20%, material handling 15%, inspection 30%. So total production overheads is how much? 100%. But the question is, where is the total overheads, factory overheads? Have they given? Not given. But can we find out how we can find out? They have given a recovery rate or not? Recovery rate allows the general budgeted factory overheads divided by budgeted machine hours, isn't it? Now recovery rate is given. Calculate budgeted machine hours. How to calculate budgeted machine hours? They have given per unit how many machine hours are required. Volume is also given budgeted output. So budget output into per unit multiply you will get what? Budgeted machine hours. So ఈ రెండు వచ్చినాయి అనుకోండి we can calculate what? Budgeted factory overheads. Once you get the budgeted factory overheads, then you can segregate based on the percentage given for each activity. Got it? So that is the new point in this question. They have not given what is the total factory overheads. The following activity volumes are associated with a product line for a period as a whole. So మనం ఏదైతే వాల్యూమ్ యాక్టివిటీ అనుకుంటున్నామో ప్రొడక్షన్ దానికి వాట్ ఈస్ ది యాక్టివిటీ కన్సంప్షన్ దెబ్బతింది. So number of setups, number of movements of material, number of inspection. This time they have given total also. Right, for the each product, how much will be consumed given. Right. So you are required to calculate the cost per unit for each product using ABC principles. And to comment on the reasons for any difference in the cost in your answer A and B. Here, what is your question A is this one. To calculate the cost per unit using what? Conventional method. తర్వాత ఏం చేయాలి? You have to calculate according to ABC. తర్వాత find out the difference. Then comment on the reasons for difference. So why there is a difference in cost? We have to tell them. Okay, మనం overheads compare చేసినప్పుడు మనకు తెలిసిపోతుంది why there is a difference in cost. Okay, let's present quickly now. Now speed is important. Once you know the concept, next ఏం చేయాలి మనం? స్పీడ్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయాలి. సో చెప్పండి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది వర్కింగ్ నోట్. ఫస్ట్ వీ హావ్ టు డూ వాట్? మిషన్ అవర్స్ క్యాలిక్యులేషన్. అది వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వర్కింగ్ నోట్ నంబర్ 2. లేదా అదే దాన్ని వన్ వర్కింగ్ నోట్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ అని పెట్టేసి అందులో ఫస్ట్ మిషన్ అవర్స్ అనుకొని తర్వాత substitute in the formula you'll get factory overheads. Once you get that, then even get the overheads of each activity. Avuna? Then the rest of the thing is what? Normal only. Okay, right? So already it is 10:54 now. I can show you that working note calculation. The remaining part you can try. Question number 4. Answer. What is the new point in this question is overheads is not given directly. Using a recovery rate given, we have to find out
FOH. FOH recovery rate or absorption rate is equal to budgeted factory overheads divided by budgeted, the base what they are using is mission hours. Now in this, we don't know what is the budgeted mission hours. So here you can show that budgeted mission hours. How to get budgeted mission hours? Budgeted output, budgeted output or units into mission hours required per unit. How many products they are making? 3 products they are making. Yes. What are those? X, Y, and Z. X, Y, Z. What is the budgeted output of X? 750 into 1.5. 750 into 1.5. Next, Y is 1250 into 1. తర్వాత 7000 into 3. So this is 21,000. This is 1250. This is 1124. So total mission hours is 23,375. And then yes. Now you can substitute here. What is the rate given? 28 recovery rate. 28 rupees per mission hour. This is given 28. So budgeted factory overheads divided by budgeted mission hours is 23,375. So therefore, budgeted factory overheads is equal to 23,375 into 28. 6,54,500. Okay, now this must be segregated to each activity or not? Yes, that is the next thing what we have to do. Overheads of each activity. What are the activities here? Setup, machining, material handling, inspection. 35, 20, 15, 30. Setup. Next one is machining. Third activity is handling. Material handling, inspection. So what is the percentage given here is 35 percentage. So what are the 23,000 or 23,000? 6,54,500 into ఇందిచ్చారు percentage ఇక్కడ 35%. తీసుకోండి 35%. తర్వాత machining is 20%.
Material handling is 15%, that one is 30%. Total 100%. So this is overheads percentage amount. So ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే 6,54,500 అపోర్షన్ చేసేసేయాలి. ఎంత వచ్చిందో సెటప్ 29,075. Machining 1,30,900. Met 1,96,350. Okay, so you can try calculation of using conventional costing. Okay, తర్వాత using ABC. You can refer to CMA material. చాలా ఉంటాయి మీ దగ్గర, right? We'll continue tomorrow.